So hey all, welcome back to my channel. Name me Ramya and you're watching సో గైస్ ఈరోజు నేను చికెన్ మంచూరియా చేయబోతున్నాను. అంతకన్నా ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సో దట్ నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు ముందుగానే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఫాలో మీ ఇన్స్టాగ్రామ్. సో గైస్ ఇప్పుడు మనం కిచెన్లో ఉన్నాం అండ్ ఇప్పుడు చికెన్ మంచూరియా చేయడానికి ఇక్కడ నా దగ్గర చికెన్ రెడీగా ఉంది. 250 grams చికెన్. సో ఫస్ట్ మనం చికెన్ని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఎగ్ వేసుకోవాలి. ఇందులో ఇప్పుడు ఉప్పు వేయాలి. ఇందులో అల్లం చిన్నులపాయ పేస్ట్ వేయాలి. కార్న్ఫ్లోర్, దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. యాడ్ a little bit వాటర్. కొంచెంగా వాటర్ పోసుకోవాలి, ఎక్కువ పోసుకోకూడదు. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు మ్యారినేట్ చేయాలి. సో గైస్ నేను హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేశాను చికెన్ని, మిక్స్ చేసుకున్నాను కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ హీట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ బాండీలో పెట్టాను ఆయిల్. ఆల్మోస్ట్ హీట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఈ చికెన్ని ఫ్రై చేయబోతున్నాం. సో ఇట్లా అన్నీ ఒక్కొక్కటి మొత్తంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఈ ముక్కల్ని మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ ఉండాలి అయ్యేంత వరకు. సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది, తీసేస్తున్నాను. సో గైస్ నేను మొత్తంగా చికెన్ పీసెస్ని ఫ్రై చేసేసాను. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ మీద ఒక బాండీ పెట్టాను అండ్ ఇందులో 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసాను. సో ఫస్ట్ ఇందులో మనం పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. తర్వాత గార్లిక్ తురుము వేయాలి. ఆ తర్వాత అల్లం చిన్నులపాయ పేస్ట్, సోయా సాస్, తర్వాత టొమాటో సాస్ 1 స్పూన్, తర్వాత చిల్లీ సాస్, వెనిగర్. సో ఇందులో చికెన్ పీసెస్ని వేసేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఇందులో సాల్ట్ వేయాలి. సో ఇందులో మనం ఇప్పుడు కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటర్లో కొంచెంగా మిక్స్ చేసుకున్న కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టేసుకుందాం అండ్ ఒక 2-3 మినిట్స్ వేగనిచ్చిన తర్వాత దించేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఇది కుక్ అయిపోయి ఉంటుంది. వావ్, దీని కలర్ కూడా చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఇలా అయిపోయింది అండ్ దీన్ని మనం ఇప్పుడు తీసేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని టేస్ట్ చేసి చూస్తాను. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి అండ్ మీకు ఎలా వచ్చిందనేది కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. సో గైస్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.